Здорово, 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 здорово. Привет, придурки! Так, давайте разговаривать с Талей. Tally, it's Shepard. Shepard? I'm not complaining, but you show up at the strangest times. It's got me into the observatory. From where you are, it's through the door and across the field. I got the data I needed, and I'm safer now, but I've got a lot of gather. Trigger alive. Не дай Регару погибнуть. Ой, Самара городок. Тали? Это не Тали. Это какая-то хуета здоровая. Unfortunate. Куда он упал? Ой, Кал. Кэл Рига. Давай убьем его. Ну, давай убьем его просто. Засался еще. Свали, Самара! Рогах. Thank you, Shepard. If not for you, I would never have made it out of this room. This whole mission has been a disaster. I wish I'd joined you back on Freedom's Progress, but I couldn't. Погнали со мной. Whatever the reason, I'm glad I could help. Once you deliver that data, I could use you on the Normandy. I promised to see this mission through. I did. I can leave with you and send the data to the fleet. I just watched the rest of my team die. Maybe not the whole rest of your team. Rieger, you made it. Your old captain's as good as you said. Damn Colossus never stood a chance. If need be, the Normandy can get you out of here, Rieger. The Geth didn't damage our ship. As long as we get out of here before reinforcements show up, we'll be fine. Actually, I won't be going with you. I'm joining Commander Shepard. I'll pass the data to the Admiralty board and let them know what happened. Наша девка идиот. We're undercover, Shepard. Maybe even planning to blow Cerberus up. If that's the case, I'll loan you a grenade. Otherwise, I'm here for you, not for them. Блин, а у нее не было глазок в первой части, которые моргали вот эти вот механические. Разве не? Мне не было. Вот этих вот точек не было светящихся. Квест Самары. Дочурку надо из садика забрать, погнали. О, а мы собрали почти всю пати, мы можем полететь на обломки Нормандии, помянуть Нормандию. Дочурки всего 100. 100 это уже совершеннолетняя. 100 это вообще найс. Вот ей 18. Вот вчера исполнилось. What do you need? Дочь Самары мне нужна. An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to Что так find her. тихо? Громче говори. I know. Че вы рофлите надо изучить? Я уже обо всем Сарии поговорил. Сейчас нажать бы изучить, чтобы посмотреть опять на 3 фразы, которые вы говорили. Вообще, Quality of Life для этой игры это реально какое-то дополнительное обозначение новых строк, которые есть, если они появляются вообще. Или обозначение строк, которые ты уже говорил, каким-нибудь, знаете, серым шрифтом, что ты типа уже говорил. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago, and no, it's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I think she was murdered too, and I'm looking for her killer. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. You can do something about it. I'll help you however I can. You mind if I examine Neff's room? Didn't want to disturb anything. Everything is the way she left it. The way it will always be. Thank you. I'm sorry. I just miss her so Вы much. добряки, ребят, It's запомните okay. это. Мы самые all добрые в suffered этой вселенной. I know what it means to lose a dog. If it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. Read the oldest entry. Hey, Diary. Cycle 34, Orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let him, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Appears she impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. Топил. The hunt interests her as much as the conquest. Anyone who's successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morin speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring on emotions. Какая long мерзость, а hidden. чё мерзкого? Her eyes promise you things you were always Две scared to девчонки ask полюбили another. друг друга. Her flat. Это статья She сейчас. will go А, to я ground and понял. disappear Ты for написал, 50 years. это отвратительно, чтобы товарищ майор, если что, претензий к тебе не имел. Все, ясно тогда. Чтобы у тебя алиби было. Все, тогда ладно, пиши, пиши. Это отвратительно. Давай, давай. Let's go there Мерзость. alone and unarmed. Я вот только не понимаю, почему мы не можем обратиться к Арии, чтобы она нас пустила в загробную жизнь. Go on in.
ты, мы переоделись быстро, но стильно выглядит. Like any predator, she is cautious. You must be Это первый квест, который может запороть, я правильно понимаю? Возможно, единственный. То есть можно сделать так, что Миранда сейчас... Ой, фу, ты Самара сейчас не будет лояльна ко мне. Я не хочу, я хочу, чтобы она была лояльна, поэтому я как свинья нажимаю F5. Поехали, работаем. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? Он сказал другое. Он сказал, вы человек, и вы вроде выглядите, типа, необъебанным. А тут перевели вы человек, и при этом вроде неплохой. What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Flora. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. Yeah, and she's going to. See, Floret's on me. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message code. If you go over and say 2 words to Floret, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity, in that order. I can do that. Thank you. Thank you. You need something, man? Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. Hey, Floret, I have to pee. Yeah? Hurry back, Moiral. I'm ready to head out. I'll dance next to you. If you want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. Давай, давай, Шепард. Ну че это такое? Давай, раскрепостись немножко. Покажи свои фирменные движения. Особый, блин. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Пойдем, выйдем. Can you back that up? We go out to the alley, only one of us comes back in. I'm just trying to have a drink here. No need to get all excited. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. You and I want the same thing. Do we? Пока. Мы с вами нуждаемся в одном и том же. Пока. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? О, твои темные стороны души. Слушай, у меня то же самое. Че, знаешь, мне тебе правильный ответ написать? По факту, да. Я вот, если честно, забыл, и не имеет смысла тебе не писать ответ, потому что потом все равно переигрывать. Я сейчас нажму неверный ответ, ты напишешь XDD, я загружусь и нажму верный ответ. Давай ты просто напишешь XDD сейчас прямо и скажешь мне верный ответ. You've got quite an imagination. I thought you did as well. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Что за хуйня, блять, они диалоги с ней? Че я с ней играю? Во что я с ней играю? Что это за игра? Это Гвинт? What do you think about the violence in vids? It seems fake to me. I don't see the point. I sensed it. You're acquainted with the real thing. As are you. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? You wouldn't have heard of anything I like. You think my taste in music is shallow. Is my opinion that important to you? It must be. I'm talking to you. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. I'm open. You know what? I'm gonna get us some drinks. The least I can do to pay you back for all the wonderful conversation. Все, я слил эту миссию. Все, похуй, я не буду переигрывать. She was alerted and she got away. How many people will die in the meantime? I will have to find her another day. Да ты охуел? Excuse me if I don't want to. Блин, вы сами не хотели подсказывать. Я прослушал момент, вы рофлили, вы наказаны. Let's go. Все, выполнено, я не буду переигрывать. Самара сдохла, это теперь на вашу совесть, чуваки. Целый город сдох. Как вы будете городу смотреть в глаза, я не понимаю. Говноедин, смотрите на него. Вот он, говноед. Есть самоед, такая порода, а это говноед. Не трогай меня, не трогай, нельзя. Вот он. Сегодня опять нажрался. Но я, мне кажется, понял, в чем дело. Мы ему дали вчера курочку. И, скорее всего, ему очень понравилось. А его говно потом воняло курочкой. И он подумал, что это курочка. Думаете, не так это работает? Мне кажется, это так работает. У меня так же.
Держи в курсе о говне собаки. Не понимаю, это ирония, что ли? Молю, переиграй. Ради всего чатов. Ради нашей взаимной любви. Ладно, переиграю. Блин, если бы мне подкатила бы Тианка и начала бы перечислять все то, что я люблю, я бы подумал, что она сталкерша ебанутая и убежал бы поскорее просто. Вот если бы она реально вот каждый мой вкус говорила бы, я бы такой, мне нужно в туалет и просто бы убежал. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Блин, у нее такое лицо отреченное. Ничего себе, что это такое? А что это за мужик? Куда ты меня привела, баба? Там какой-то здоровый чел с кровянистым мясным. А, это скульптура. Here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? Anything you say. So agreeable. I've never understood the fact independence over submission. I think we share that, you and I. Да. Да, моя госпожа. We do. So quick to agree. Да, давай. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Don't count on it. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Вот и bitch yourself. Morin. На нахуй, дочка. Дочурка. I can't choose to stop being your daughter, Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Погодите, я что, зря квест делал? Сейчас Тамара опять сдохнет. Выбирай помоложе. Да, молодая, конченая, забей. Она типа по клубам ходит, это вот все. Это к добру не приведет. Забей, мне она не нравится, я ее убью. Самара уже опытная, пожила, нормально, остепенилась, успокоилась. Ей это все не надо. Короче, убить Марин нажимаю. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Yeah. Let's go. Я нахуй. 30 героя дали за то, что мы убили Азарику. Ты уже определился, с кем будешь ложиться? С Грюнтом, конечно. О чем тут вообще говорить? I heard you talking about us. What do you want? Please, please, we're all friends here. There's no need for language of that sort. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course, but it's paying work. I just need someone to pick up packages in certain locations and bring them to me here. Отправить в магазин Марабл в Стаделе или Вечность в Иллиуме и заберите груз. Я, блядь, бывший спектр, спасаю планету. Тут чел говорит, мне груз мне принеси. Да пошел ты нахер вообще. Ты вообще понимаешь, чем мы занимаемся здесь? Мы, блядь, на коллекционеров наткнулись. Мы были в их... Кто разговаривает? Мы были в их корабле. А ты мне говоришь, блядь, принеси мне чушку. Ну ты серьезно вообще? Shepard, I mentioned when we met on Ilium that I was dying. It's called Kepral's syndrome. It's not communicable, but I have less than a year to live. Да я быстрее играть закончу. Нормально все. Жаль. Are you feeling sick? Я зайду позже. No, no. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. Still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. What sort of dance is that? It's console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. Tugs my sleeve. I need to read this, I say. I
Don't look at him. All right, you spawned. Organic species tend to do that. Is that all you wanted to talk about? There have been complications. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is... А вот в Старфилде невозможно такое, ребят. Камера будет строго посередине стоять. Вот так вот, чтобы плечи было видно. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Так, ладно. Спасибо большое, Тейн, за разговор. Я тебе помогу, но не в первую очередь, прости, пожалуйста. Я знаю, ты помираешь, но... И чё? Things worked out, Commander. I was worried you'd dump Samara for some crazy soul sucker with a death fetish, all lithe and sexy and... Ну тролль, а? Ну тролль, этот Джокер. Шарит. Поехали Гаруса сделаем и Тейна заодно. Так, это у Самары есть новый костюм? Давай. Так, мы берем Гаруса. Кого мы возьмем вместе с Гарусом? Сразу Тейна и возьмем МБ. Пускай ходят вместе. Хер да нет. Итак, давайте начнем с задания Гаруса. Око за око, найти тень. Встретить с тенью на складе у рынка Неон в районе Закера. Кто мне наяривает? Вы мне пишете в приват? Нет, жена. Она мне скидывает фотокарточку с футболкой Итачи. А? Hold up. Мне кажется, нет. Стильненько. Бери. Зумеры хоть избегать тебя не будут. А меня не избегают зумеры. Они бегают вокруг меня и кричат: «О, покемоны! Потому что я хожу в футболке покемон. Я свой парень в доску вообще, если чё. Я молодежь уважаю. Fade, you're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? О, братья-близнецы стоят. I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountain! Too slow. Why do I... We're looking for someone. A client of yours. Недобряк. I'm not Fade. I just work for him. Hold up. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Пока что квест Самары и квест Касуми очень выгодно отличаются от всех остальных квестов, которые мы выполняли. Ну вот, опять стреляется. Эх, Гарус, я, как и ты, был на цепи. Гарус, рыбал хозяйство тащил. Да, если квест Касуми это DLC, то квест Самары это органичные оригиналы, и это классно. Самара пока что выгодно реально отличается от всех остальных. Тем, что это не просто, типа, стандартно подошел, поговорил, загрузился на локацию, пострелял, поговорил, конец. Но это Самара. Что вы хотели, ребят? Нормально? Нет! Нет! Ой, я тебя разбудил. You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear.
I need to find him. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. Я не знаю, какой Гарус в третьей части, потому что Wants у to тебя meet you in сдох. front of Orbital Lounge, middle of the day. I didn't shoot him. Come on, let's move. Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. I'm getting a little worried about you, Garrus. We're pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? He's just not like you. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Ничего себе, у него, блин, костюм. Охренеть, просто он как будто из другой игры. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Я дам ему выстрелить, это дело Гаруса, я не могу в это дело лезть. Это, типа, он мстит чуваку, который подставил весь его отряд. Он как капитан должен сам это решать, все. What? Shit. Betrayal repaid, Sidonis. Грехи отца. Отправляйтесь в цитадель. И найдите кого-нибудь, кто знает что-нибудь о сыне Тейна. Потрясающе. Хорошо, ладно, сейчас. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What do you... Oh, shit. Krios, I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. Не You can change your суетись. pants in a moment. We need you to answer some questions. The people I work for... Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? We don't have time for this. Меня Гарус научил этому приему. В прошлый раз сработало. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Ты уже здоровый, пипец. Ты уже не умещаешься у меня на руках. Здоровый, жесть. I didn't want to do that, Mouse. We just don't have much time. Just go away, man. Слушайте, мне нравится Тейн. Мне он нравится даже больше Гаруса. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? You hired an assassin. We need to know who you want killed. You tell us, you can go. I want to see my advocate. You two are in way over your heads. Bailey won't let you touch me. Who do you think let us in here, Elias? Yeah, right. Bailey doesn't have the balls God gave a Solarian. What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on. Works for me. You tell us the target, you never see us again. And Bailey drops his price, 50%. Yeah? Joram Talid. Turian running for office on the Zakira board. He messes with А как legitimate можно здесь businessmen. зафейлить? I'm gonna stop it. Where and when? His apartment, the 800 blocks. You better hurry. Что за бред? Почему у инопланетных рас земные имена? There he is. How do you want to play this? Почему ты решил, что они земные? Почему ты решил, что это не нас назвали в честь кого-то другого? Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. We can use this. Жесть. Будущее, а депутату приходится самолично ходить. Да какой нахуй апдейт? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Что это за кал? Блять, они куда-то спрятались. Да я ебу, что ли? Бля. Да отъебись! Откуда я знаю? Я потерял их! Вон он. Бежит куда-то. Kolyat! I'll cease it now! Thane! I saw. He's heading to Talid's apartment. Что-то такая себе помощь получилась. Kolyat. This is a joke. Now,
Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Khalid, get the hell out of here. Yeah, I will. Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. So you came to get my forgiveness. You can die in peace or something? You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother killed her to get to me. After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. Take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Ну вот ящер теперь будет на людей работать, ребят. Хорошая ли это идея или нет? Вот в чем вопрос. Джек давайте выполним. Го, Джек. Но сначала я зайду к Миранде, потому что она мечтает о моем... What idiotic bunch of hormones thought that now was a great time for love? Who said anything about love? I'm just trying to get you into bed. You ass. Give me some time. When I'm ready, I'll come by, okay? Прости, любимый, я ухожу от тебя к Рогу, но местами ты слишком мал для своей расы. Ребят, вам такое хоть раз говорили? Каждый день. Тот чел, который пошел в женский лагерь, хочет остаться там жить. Понятно, блин. Нормально придумал. It was a mistake coming back here, Shepard. When we start a mission, we finish it. Yeah, okay. Let's get on the ground. Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject Zero is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides Zero are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. That's me, dumbass! Ой. Куда ты не туда пришел? It's Turak. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk creds. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. You're in my way. Get them! Kill them on my order. Вот, кстати говоря, ну, я вот, например, очень люблю, когда твои действия, когда игры несколько, и твои действия, они как бы переносятся из игры в игру, да? То, что мы видели там в Ведьмаке каком-то, то, что мы видим здесь, это кайфово, на мой взгляд. Я бы не отказался бы от Baldur's Gate 4, допустим, с переносом твоих решений каких-то. А учитывая, что они в конце сделали байк какой-то сюжетный, такое тоже возможно. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Маленький квест, но типа просто вот такая небольшая история, Джек. Enough! Stand down, both of you. The cheerleader won't admit what Cerberus did to me was wrong. It wasn't Cerberus. Not really. But clearly you were a mistake. Screw you! You've got no idea what they put me through. Maybe it's time I showed you. When you agreed to work for me, you agreed to be part of a Cerberus mission. You're both assholes. You want me to fight for you? Fine. You want anything more? Go fuck yourself.
Пойти сделать Джейкоба. Сейчас мы сделаем... Ну, у нас остался Джейкоб, Заид, Тали и Лиара. 4. Так, чуваки, анимешники, блин. Анимешники. Сейчас я одену для вас специально. Спасибо за комп, анимешники. Сейчас у меня новая футболка. Вы довольны? Вон какая. С чулочками. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Who are you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Kill them. Что здесь шиза здесь Agents of происходит? the liar. He will not escape. This should slow. Кажется, что это Shadow Heart. Is this an earlier stage, or did the exile make the others violent? Right now, one of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. You certainly seem to have a way with words. Пока квест выглядит полной бредятиной. Бля, мы и не думали. Нифига тут музыка, кстати говоря, неплохая для такого квеста проходного. Хотя вот по факту Джейкоб же базовый напарник. Я так понимаю, Джейкоб и Миранда, они всегда с тобой должны будут. Это твои базовые два напарника. Ты можешь всех остальных запороть, но эти-то с тобой останутся. По логике вещей, именно их квесты должны быть гига крутыми, потому что их игрок будет делать, ну, скорее всего, будет делать. Но у меня такое ощущение, что я как будто, знаете, какой-то филлер прохожу. Вот жесткий филлер. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. To Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Зачем ты Shepard проходишь? of the Хочу всех пройти, оценить I всех believe хочу. you're acquainted with Mr. Taylor. Мне интересно. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. He's not worth the fuel to haul him out or the air he's breathing. He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are. Because you're not any father I remember. My father was a different man, Shepard. A good man. Wish I'd found him. Jacob! You were a better man dead. As far as I'm concerned, you still are. Jacob! Такая вот малюсенькая зарисовочка про Джейкоба и отца Джейкоба. Маленькая пляжная серия, которая закончилась грустно. What do you mean it wasn't you? If I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it, so who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard,
Jacob? Пойдем, Миранда потекла после такого 100%. Сейчас она мне точно даст. You have a minute, Miranda? Always. I'm dealing with a few loose, but I haven't forgotten our earlier discussion. Assuming you're still interested. Oh, I'm definitely Glad interested. to hear it. I'll be by the next time things are quiet. Commander, what can I do for you? I'll let you work. Of course, Commander. После болта Джейкоба твоя пипирка ее не удивит. Она сделала мне пипирку по образу и подобию Джейкоба, слепила, так сказать. Ну да, и она такая сказала, и я действительно ничего не поменяла, и все такие ей поверили. Итак, давайте напомним, заидовский квест. Пробейтесь на завод и помогите рабочим избавиться от синих светил. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Я вот честно не понимаю присутствия его в нашей команде. Нам его призрак подсунул, но я не чувствую с ним никакой связи абсолютно. Просто нанял крутого наемника. Не, я понимаю, что он DLC-шный. Но вот DLC Касуми реально прикольное было, а здесь как-то как будто и не постарались вовсе. С Касуми хотя бы Rule 34 есть. Думаешь, что у Заида нету Rule 34? Должен быть. А, ты сам все сделал? Signed your death warrant, Masani. Not this time, Saeed, you son of a bitch. See you in another 20. Че, босс вертолет? Да, концовку убила. You just cost me 20 years of my life. Ah, son of a bitch. Saeed, you alright? The hell do you care? I'm fine. Now come on, get me out of this shithole. I'm not sure I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing less. Now stop screwing around. Let's go. I'll save you on one condition. From now on, you do what I tell you. Or you die here. Yeah? And what's gonna keep me from blowing you away in your sleep? You know that's not gonna happen. You're a badass, Saeed. But remember who you're talking to. Странная миссия, честно скажем. И под конец вроде дают возможность его выгнать, но прячут это под сильного героя, которого ты фармишь по факту. I'm dealing with a few, but I haven't forgotten. Assuming you're still interested. Oh, I'm Glad to definitely hear it. interested. I'll be by the next time things are quiet. Возможно, так и выглядит секс, я не знаю, ребят. Полетели на Нормандию. Пора вспомнить былое. Бля, прикинь, он сейчас найдет свою руку, например. Вот это будет неприятно. Найдите подходящее для памятника Нормандии место. Я один. Блин. Еленка. Ленка сдохла тоже, ребят. Ха! Ну она же сдохла, погоди, она же сдохла не здесь. Дубянский Алексей. Лех! Бля, Лех, давай прямо здесь памятник Дубянскому Лехе поставим. Алло. Вот здесь. Леха Дубянский помер. Пресли ненавидел всех вообще, гнида. О, он исправился под конец. Он ненавидел всех в начале, но под конец он всех полюбил. И говорит, я отдал бы жизнь за любого члена экипажа. Неважно, где бы он был рожден, сколько у него рук и какой у него цвет кожи. Видали? Пресли изменился. F. Хигулестка Моника. И чё? Чё вы еще говорили? Крутое прибытие? Прибытие после сюжета. После сюжетки я ничего не буду делать. Не-не-не. После... Для меня сюжетка это всегда конец. Прибытие, прямая дорога в третью часть. Так а нахера она сейчас доступна? Погнали Ляре помогать. Злом жопы Лярочки. Раз мне не дает это Миранда, я полетел к Ляре. Надоело уже, блин.
Пойду к бывшей схожу, посмотрю, как у нее дела. Возьму Клеари Миранду и Самару. Команда Биотитик. Взломать охранные терминалы. Найди охранные терминалы и взломай их. А как вот мне их найти? Ну как будто бы вот это стоит еще. Может с бабой поговорить? Видите, за спиной стоит, не работает. О, да. Why are you so prejudiced against aliens? Where do I begin? With Solari Все ясно, расистка, нам с тобой разговаривать нечего. Пока нахуй. Let's go, Лярочка. Отступник. Сука, я хочу героя. Какой отступник? Что ты мне даешь, блин? Я помогаю Лярочке. Thank you for getting me that system data. Here, it's not much, but hopefully it will help you. Дай героя. Do you remember the Shadow Broker? With the data you got me, I may be able to find information caches from his agents. Are you on the run from the Shadow Broker? I can help you. Actually, it would be more accurate to say that the Shadow Broker is on the run from me. We crossed paths not long after you died. Since then, I've been working to take him down. With this data, I'm a step closer. Пойдем со мной, я помогу. Но она скажет нет. You can't come with me because you're after the Shadow Broker? What if I help you find him? I'm sorry, Shepard. The galaxy doesn't work that way. I need to find leads, trace information. I need to work. I can't do that on the Normandy. Удачи с твоим планом. Let me know if there's anything else I can do. Thanks, Shepard. I will. Now, is there anything else I can help you with? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. Who's Farron? He was a friend. Ах ты шлюха. Значит, пока меня по кусочкам собирали. Ах, попалась, все. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. Ну, спасибо, что рассказала. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. You don't know what that means to me, Shepard. I didn't know who you'd be when you came back. Ладно, мы выручим его. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I'm going home. Use my terminal if you need any local rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Взять такси до квартиры Лиары. Поехали. Алло, такси. This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. I heard you weren't reinstated. Too bad. You did good work. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at T'Soni. Note the bullet holes. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like T'Soni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew T'Soni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. А если бы я не выбрал Лиару в качестве своей спутницы в первой части, она бы хранила бы броню мою здесь, да? Тогда, получается, суждено Лиару трахать в первой части. Получается, это канон. Смотри, даже... А кто сделал эту фотку, интересно, из другого корабля кто-то или... Ну, просто интересно, блин. Опа. It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though, T'Soni, you're making me a little nervous.
How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sakat. I'll see you in a few hours. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Liara's in there! Да, снайпер плохо сработал, давайте снесем все здание. Банкомат взломать, ребят. Поехали, работаем. 6200. Сюда. Взломали банкомат. Опа. N7 было написано у него на броне. Это кто такой? Мне показалось. Damn it. If I'd have been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Saket? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Она пиздит. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? Она пиздит. You mean this body? Liara. Something I should know? This is the woman who tried to kill me. Верю тебе, Ляра. Я верю ей. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. You didn't know where Liara went because she hid the message. You needed me to find it for you. Thanks for the help. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Sakat, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's она колдует. You pure blood bitch! Охренеть, вот это магия от нее. Жестко, жестко. Давай лови за жопку! Хорош, бля. У тебя 3 бабы за спиной, ты 4-ю хватаешь просто в охапку. О! Мужик, кобель просто, Шепард. Хорош. А эти смотрятся. Может мне тоже поучаствовать? Или в этой сцене я только смотрю это, кстати. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Улыбается сучка. What the fuck? There she is. Блять, что происходит? Hang right. No, wait, left. Чё-то он прыгает сам, блять, я не понимаю этого. She's dropping What proximity the charges. fucking shit? Где я? В чем я? Truck. I know. Truck. I know. Truck. Again? Бля. Пиз. Ну давай скорее, Шепард. Ебит твою налево, давай на парашютике. Ну она же уходит. Че он за покебол кидает периодически? Вау, что это такое? Ну вот этот вот микротвист с тем, что это спектруха на самом деле против нас, кайф. Он не читался сначала, нормально был. Мы типа и спектру можем в принципе доверять. То, что мы сами бывшие спектры, вообще нормально придумали. Да ну сколько? Опа, мне туда походу. Так, давайте качнем Лиарочку, а то она в анусе находится. Хотя ей там самое место. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant where on the Asari body. So did I. Еще пару шлюх убила. Так. Опа. Ну бывает, бывает.
Vizier, it's over. Hey! Hey, you! Come here. What's your name? Mariana. Mariana. You want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. We'll get you out of here safely, Mariana. Well, that's good to hear. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy Она to ничего не grow up видит, without стреляй. mommy, Shepard? Ну смотрите, я помню, вы мне говорили, что верхний это всегда геройский поступок. Было. Так что давайте, ну, по-геройски. It's okay, Mariana. You're gonna be all right. Мне патронов не хватит на нее. Посмотрите на нее шил. Чего это, блядь? Что происходит? Как мне найти свои? Пизда какая-то началась, ребят. Просто жесть. Да, они побулят. Мы скучали. Так выкинь ее нахуй, выкинь своей силой. Сдохла. Damn it! Damn it! Zakat's personal data pad. This is what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the council to work for him? You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. The Councilors might complain about our methods to soothe their consciences. Потом скажут, что сахар нашли, блин, в этих зданиях. Я знаю этот совет, они, блядь, выдумают хуйню какую-нибудь. I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps. Hell, your own unit on a cruise. And you're with them. Сдохла. Спектр сдох. Окей. Unlimited to Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vizier's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill Farron. We won't give him time. Блядь, не успел. We'll need the Normandy's stealth systems to get us in close undetected. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. What's the plan when we get there? Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. Will you just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? About us. Shepard, listen, I'm glad you're here. Are you worried there might be terminals you need me to About us. That's Miranda's us. You were dead. I came back. Yes, you came back. And now you'd rather pass time with Miss Lawson and her low-cut jumpsuit. Look, Shepard, I'm an information broker. Ого, For спасибо. now, let's focus on getting А пивка Farron нет? back. Fine. Жалко. Это все, она сгорел, получается? И вот я в прошлой жизни ебался с Лиарой.
Но в этот раз я переродился и еще ни с кем не ебался. Ты же девственник. По факту сейчас Шепард девственник. Все верно? Я правильно логику понимаю? Это тоже тело. Это все миф, тоже тело, блядь. А как? Чукак, меня разорвало на части, они меня собирали. Какое тоже тело? Там половина не того. Я не помню эту теплоту женскую, понимаешь? А мы не упадем здесь? Я теперь камням-то ебался, ребят. Блять! Я сдох! Ой, извините, блин, ну. О, разряд. Блин, офигенные картофельные пирожки Женька принесла, просто балдеж. Их бы в сметанку окунуть. Был бы такой амням жесткий. Это ложь. Лживый поклеп на амняма. Кто-то хочет очернить мужественность амняма, его привлекательность. Я понять не могу, как Ляра-то знает, что мы с Мирандой мутим, если даже мы с Мирандой не знаем, что мы мутим. Почему в играх нельзя врать? Ведь в жизни-то можно. Я должен был мочь сказать, да ладно, у нас с ней ничего такого. И она такая, а, да, дорогой. Она информацией торгует. Такая, нет информации такой, понимаешь? Нет такой информации, у нас ничего нет с Мирандой. Я к ней пару раз подходил, она говорила, мне надо подумать. И что это такое? Что это за информация, бля? Миранда по-любому уже сестре похвасталась, что ты яйца подкатываешь. Им нельзя общаться. Это все твои выдумки. Она сама себе нашла хахаля получше. Мне тоже кажется, что в этом все дело. Просто решила такая отмазаться. Просто сказала первое, что пришло в голову, и все. Ребят, кто из чата романтил Гарус? Признавайтесь. Есть желающие присоединиться к отбросам общества? Нету. О, я на лягушечку, на ящерицу, на ящера потянула. После Руса, такого как я, она решила переметнуться к ящерам. Все понятно. Ну какой силикон ты, ё-моё, ребят, у Мирандочки все свое. Все свое из пробирки. Так я пробирочная, она пробирочная. В чем проблема? Мы подходим друг к другу. Сердце тьмы. Ого. Ебо. Вот это чумба. Нормальный мем. Reckless, even for you, Commander. Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Vasir was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. Как же похуй всегда был на Миранду, но жопа и жопа. А женщине что главное? Правильно, душа. Так она нас спасла, на 2 года нас из пробирки делала, братан. Она руководила всей этой операцией. Да, мы потом узнали в итоге, что именно Лиара, так сказать, отдала наша ДНК, я не знаю, что конкретно, ей, Миранде. Но эта Миранда 2 года нас выхаживала буквально. Да, ну типа, бля, Лиара вытащил наше тело из лап коллекционеров и отдала, да. Но все, но она и съебала к Ферону своему. Ну и пусть прохлаждается. Я к тому, неважно, я к тому, что люди говорят, что к Миранде ничего не чувствуют. Это невозможно, братан, это невозможно. Потому что в начале игры ты не знаешь, кто тебя спас. И есть только Мирандочка, о которой говорят, что 2 года тебя выхаживала. Если ты не чувствуешь к ней ничего, то ты бессердечный. Ты бессердечный человек просто. Человечище. Человечишка. Someone was bound to come after you for working with the Collector. It was a mutually beneficial partnership. Your arrival is convenient. The Collector's offer still stands. Be smart. Let Farron walk out with us. You won't be walking out at all. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. At least you brought me both Shepard and Ms. Lawson Tassoni. Their deaths will cripple Cerberus. You're not putting a hand on anyone. It's pointless to challenge me, Asari. I know your every secret, while you fumble in the dark. А что это за существо вообще такое?
У него странное лицо. Кто это? Дьявол какой-то. Это Амням? Which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by doing. Че ты ее лапаешь? Миранду оставил, ты дурной, что ли? Тебе с ней ничего не светит. Бля, Миранда сдохла, походу. Это что такое? The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Бля, опять все за. А Миранда? Бля, мне только с ней светило, неужели она сдохла? Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. Okay. Заключение галактического девственника. Все она. Все она. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Goddess of Oceans, it's you. Все еще можно переобуться на Лиляру, а я не хочу. Well, everyone who's ever seen him in person is dead. So You're the new Shadow Broker. Да, она тем более хочет стать серым посредником. Она вообще это, башкой поехала, мне кажется. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? it was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you. I'll check the power systems. Твой дружок ушел с моей Мирандой. Чем они там заниматься будут? It's all right. Мизинчик застрял в тебе. It's been 2 years. I don't... We're different people. You have your mission, and for now, we need to figure out our options. Is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network, I can help Бля, you. самое уёбское, что они придумали в этой части, это ебучие КТЕ, которые на одну секунду появляются. Я не хочу держать руки на клавиатуре и мышке, когда разговаривает Лиара, блядь. Не хочу. Я хочу положить их туда, куда-нибудь, короче, неважно куда. А эти уебаны заставляют меня реально держать мышку постоянно. Я хочу расслабиться, сидеть, смотреть кат-сцену.
А в итоге мне надо, блядь, бежать скорее, нажимать на какую-то клавишу, причем она еще и там сотую долю секунды, на сотую долю секунды появляется. Это, блядь, огромный минус игры. Я буду скучать. Don't be a stranger this time. Come by when you have a chance. The doors are always open. Может, поебемся все-таки? Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. I didn't come down here just to talk about data. I know. But you have someone. I spent 2 years hunting for the Shadow Broker. I need to find out what happens next. Maybe someday you deserve to be happy. I want to be with you. Okay. If you're sure. But I don't want to cause trouble. No arguments, no choices. Why don't you come to the Normandy for drinks? I'd like that. Кайф. Уф. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, А Гаруса he did видела? ask me to record any parts of our conversation where my eyes do that freaky black eternity thing. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. You can't get back everything you lose, but sometimes you get lucky. Yeah, that was the plan. How are you actually doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. Это DLC? I just don't know what comes next. So tell me what you want. If this all ends tomorrow, what happens to us? Ну, могу сказать, что биовары вместе с Electronic Arts просто мразотные гандоны. Второе DLC, которое я прохожу, идеально вписывается в игру и должно быть внутри игры по умолчанию. Не должны люди были... Возможно, кто-то поиграл в начале и потом хуй забил на DLC, которые выходили и не делал этих квестов. А они выглядят так, как будто это часть игры. Не как DLC, не как что-то, ну, сбоку, так скажем. I don't know. Marriage, old age, and a lot of little blue children? You just say these things. Goddess, you were dead. I got better. Я вырос в трущобах, нашей общаге, где Путович бухой и полно всякой шняги, где за рэп могут обидеть друзья. О них и расскажет рэпер МС Кузя. When your team is ready, Бан. you'll leap through the Omega-4 relay. I spent 2 years mourning you. So if we're going to try this, I need to know you're always coming back. А у меня наступило время мастурбации. It's a pretty big promise to make. No, is it? I'd have to have something special to come back to. I'm open to suggestions. How about this? Это секс? А чё шумих-то вокруг этого какая-то? For the drinks, and... Чё, полный бред, чуваки. Херня полнейшая. Лучше в доту дальше играть. Так, бежим к Миранде скорее. Ну слушайте, теперь я не парюсь. Если Амням ебался, то можно сказать, что зря время потратил.
I'm dealing with a few loose ends. Она по-прежнему в том же самом находится положении. Она ждет чего-то, ребят. Блин, просто обалдеть. Ну-ка, сейчас посмотрим, сколько у нас квестов осталось. Ебать, все. А я герой? А как понять? А как понять и простить, я герой или еще... А, я знаю, как понять. Спустимся вниз. Или это баг? О, нафармил. Можно и Талю делать тогда. Герой! Fine. Don't do it again. I'm not playing second to the cheerleader this whole trip. Tell me about you, Jack. Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. Крафт со мной она не хочет. Джек мы спасли, походу. Джек не сдохнет. Довольны? А эта херня все еще здесь. Гнида. Мельчик Секас тот самый с Лярочкой будет в 3 части. Ну, если не изменишь ей, конечно. Мне не нравится то, что я изменю ей, как-то на этом скажется. Она же не должна узнать об этом никак. Или Джокер проболтается. Джокер, ты ей скажешь? Скажет, конечно. У нее ведь нет сети шпионов. Да какая сеть шпионов? Алло, это же у меня в кроватке происходит. Как она туда залезет? Чего рассказывать сказки? Ну все, получается, чуваки, осталось вот это, и все. Завтра пойдем, так сказать, завершать игруху. Короче, план такой. Завтра начинаю коллекторов делать. Делаю систему жнец свой-чужой. После системы жнец свой-чужой иду делать Тали измена. И потом фулл сюжетка до конца. И после фулл сюжетки прибытие. Это наш генеральный план. Утвердите, пожалуйста, подпишите. Поставьте печать, подпись все. Ну и Мирандочку попробуем трахнуть еще. Starfield лучше, чем что? Чем Mass Effect? Но это типа совершенно разные игры. Mass Effect это сюжетная опера какая-то. Starfield это детский утренник. Всем пока!